kuja kujune yeri. Otali banya kuja rupadangu nyakuja. Otali banya kuja kujina wajaboni. In human society, the family plays a major role in maintaining the well-being of its members and of the society. Ideally, families would offer a defined structure of governance where members would participate in the running of the community, while polygamy was seen as an avenue for community survival and acted as a mechanism of heritage conservation. Mzee Kadel Rimon, a Pokot elder, now enjoys the fruits of polygamy. At 65 years old, he has 4 wives and over 30 children. Umuhimu wa kuwa na bibi wawili, watatu, wanne ni nini katika jamii yenu? Kando na uliniambia na heshima. Iko hivi. Ukiwa na huyu, pengine mali atoke vizuri. Mali hakuna, huyu hana riziki ya mali. Ule ako naye. Lazima utabadilisha. Ule ya nyumba ile, ule ya bibi ile, uende ingawa utabadilisha hii riziki ya huyu ikuje kama yake. Ya pili, ukiwa na wageni wengi, nyumba ile atatoa chai, nyumba ile atatoa chai, nyumba ile atatoa chai, anatosha wageni kwa boma. Huyu watoto yake hana kitu, lakini ule nyumba ile iko na kitu, watoto wanakula na mnapaka kukaa. Haya, sasa mwanamke ikiona iko na shida, unatoroka hiyo boma, unaenda kwa ile boma nyingine. Huyu ama huyu akijifunga, unajua mama hawezi kututengenezea chakula kama anataka kujifunga. Ya pili, kama iko kando ya tarehe ya mama, atengeneze chakula. Lazima aite mwingine akutengenezee. Hadi hiyo siku 40 ishi. Hiyo 40 ishi ama inakuanga 7 10 hapa. Basi natengenezea chakula. Haiwezi tengenezea mzee chakula. Hakuna. Mila imekataa. Mila imekataa. Kadel confirms the importance of males in most of the African communities. Vijana vile wanapitishwa kwa hizo mila until afike mzee kama umri wako. Kuna hiyo sapana, kuna sherehe zingine kama hizo? Hakuna sherehe nyingine kama hizo. Sherehe hiyo tu. Hiyo ya sapana. Sapana moja hiyo tu. Wewe ulifanyiwa? Nilifanyiwa. Lakini nilifanyiwa kama nimeoa tayari. Hasa vile nilifanyiwa kama nimeoa, siku ya mwanamke hawezi kaa nyumbani, na torokesi na wacha naenda kwao, nafukuzwa. Itaikane kaa nyumbani. Anafukuzwa kwanza baada ya siku 3. Sasa siku ya 4 ndio siku ya sherehe. Hata itikakani akuja hiyo sherehe, akule hizo nyama ama maziwa. Nakaa huko kwao mpaka maneno na kisha bandini nyumbani ndio nakuja. Kuna wazee peke yetu. Tu wakati anaamua sasa vijana kama wakati wa vijana naenda Jondoni. Hiyo ndio wakati zitakuwa tunaruhusiwa kwenda wazee peke yetu kwanza. Tunaongea kwa vijana bado huko msituni huko tunaongea. Hawezi karibia. Tunaongea mpaka tunakubaliana itakuwa lini, itakuwa tarehe fulani, mwezi fulani ama mwaka fulani. Kama nasemekana mwaka hii mbaya, dunia sio mzuri, tunasimamisha hiyo kitu ifanye. Sema hakuna mtu usijaribu kutairi vijana. In cases where a woman would sire only girls, she was pronounced outcast and the traditional law was enforced. Ukizaa unazaa wasichana peke yao, itaikana. Ukiwa msichana kina fulani anazaa wasichana peke yao. Haya ngine ukioa ama watu wengine akioa anazaa nini na kufa. Hiyo itaikana. Ni mila inasema kuna shida hapo. Iko shida hapo. So kama umeoa na watoto wako wote ni wasichana, huna heshima? Huna heshima, hauna. Ujaza? Wewe bado uko zero? Iko zero kabisa. Dado karamo. Aya selenya uo.
Among the Nilotes, cattle rearing was a cultural mainstay and a source of livelihood by providing milk and meat. The many animals one held elevated his social cultural status in the society. Besides, the animals were used during religious functions, cleansing, and conducting rituals. However, this pride is fading in the thin air of livestock raiding, commonly referred to as the cattle rustling, which involves forceful acquisition of livestock, mainly cattle, and is quite common among pastoralists in the arid and semi-arid lands of Kenya. In around 2019, there were some elements of cattle thefts, which gradually was growing and affected the peaceful stay of the people. We have tried to criminalize this activity. It's not supported anywhere by law. So it is a practice that we will fight day and night to ensure that it's eradicated forever. Traditionally, cattle rustling often involved small-scale violence and theft of based livestock or replacement of animals lost through drought or diseases. The loss of human life was rare, and when this occurred, compensation in form of cattle was paid by the killer families to the victims or their families in case of death. If a boy who has never married or a girl who has been killed has never been married, we call him or her mokulkpes. That is a person who has never even said anything. That is, according to Lapai, 120 cows Are paid as a fine. Yes. If a person of middle-aged 40, that is 60 cows. Yote hakuna kitu utapaki naye. Hakuna kitu utabaki naye kabisa. Paka karibu nyumba yote inabomolewa, kila kitu natonga masani, kikombe, yote nyumba inachomwa. Yote wewe unabaki hivyo hivyo. Na mali yote inatolewa. Mpaka ya ndugu yako, mpaka ya nini ile clan nyingine. Para ni clan yenu. Mnaenda huko mnafahamiwa tu na kila kitu mpaka mnamaliza hiyo fine. In recent years, due to access to small firearms and commercialization of cattle rustling, there is an emergence of large-scale violent cattle raiding between neighboring pastoral communities in Kenya and East Africa. For like 2 months now, some tension developed in this place. Few criminals, few culprits decided to steal from the communities, which threatened the peace and separated the communities. And that is why we came as leadership. When these raids happened, there was nobody here. In the entire November, there was nobody under these trees. But here now you see this population. So all the food that they grew, they harvested, it was left in the hands of monkeys and baboons. But just because we are able to see that if we give them time, they will lose all their produce. That's why we decided that let's bring them together. The vice has spilled over from Kenyan border communities like the Pokots and Kramojong of Uganda, escalating the tension. This has deprived the affected communities of their livelihoods, contributed to loss of life, and driven up poverty, fueling communal grievances and revenge attacks. Once a cultural norm, now it has turned to an international problem. We as the members of parliament, like from the Ugandan side, have been mobilizing for peace in the entire region, right from the south, north to the east. We have been mobilizing, and then we also agreed to do a disarmament, a second disarmament of the region, in order to get rid of the illegal guns from the culprits, the wrongdoers, to ensure that the region transforms peacefully and meaningfully. Use Kachana Kone Atoka Achana Kone Avo
Today, the affected communities from Kenya and Uganda have converged to craft plans of ending the blood raids and mitigate its impacts. There is the traditional system of conflict management and there is the modern system of conflict management. Here we have integrated the two. That's why you saw in this meeting representatives of local government, representatives of UPDF, representatives of local communities are present. And we have all agreed to work together, coordinate across the border to ensure that these bordering communities enjoy peace. Because what we want is, we don't want much force from the security team. We need the community to handle this issue, to solve their problems. If there is a cow stolen, the security committee should handle. The other three, and they follow. And then they hand over this animal. So the resolutions will be brought up tomorrow after hitting these two bulls. And we as politicians, ours is only to get, and then we share with the security team, and we tell them these are the solutions from the community, the three communities, and this is the way forward. They have all agreed to go back to peace and recover any livestock stolen from any of the communities. They have agreed to return back whatever they took. And this is going to be the beginning of my prayer, permanent peace. The Pokot, the Tepeth, they have seen the usefulness of staying together because they get rich. When they stay together, they get rich. We have now created markets for these people to sell their produce, to sell their cows. And that's what we are advocating for, that they should stay together, the Pokots, the Tepeth, and the Madeniko. They should coexist. The wrong elements, as my colleagues have told you, we need to deal away with. The cattle rustling has undermined development among rural communities, and in the midst of these, women, girls, and children are the most affected, as they are subjected to displacement, sexual and gender-based violence, mental trauma, and economically defranchised. Mimi naambianga watu wetu ya Baringo hii. Jeshi nikaambia bwana, nyinyi mkiwanja tu salama vile tuko, hamutarudi tena kupigana, hamutarudi kabisa. Kumbe vita ni mbaya. Kitambo ilikuwaje kabla nyinyi wazee muingilie kati? Ilikuwa hatari. Hata watu wamekuwa paka hapa, ajaliwe. Kutoka huko kutoka Uganda yote. Tulikuwa hatari, wewe tembea una hata sasa watu wanakuwa tajiri kuliko wakati ya vita. Huko watu wamekuwa tajiri, kujenga manyumba, makorofa sasa watu naamusha. Mapokot na waje soma. Locator Salom, a Pokot warrior, has embarked on spreading the message of peace and hope through his art of music. Hii gitaa nilichua 1980 nikifunzwa na babu yangu. So ninaimba wimbo za Pokot. Zamani wakati watu walikuwa wanauana sababu ya ng'ombe, mali, sababu watu wa zamani hawakuweko na shamba, na shamba ilikuweko lakini hawakuwa na maarifa ya kuweza kujua kuna shamba, kuna nini. Ng'ombe ilikuwa mali yao, shamba yao. Hii wimbo sasa ninaimba ni ya vita. Zamani watu walikuwa wanaendea rafiki kwa rafiki, na wakati unaenda kwa rafiki yako, Turkana anatoka nchi yake ama Pokot anaenda Turkana, wanaenda moja moja, anasema mimi naenda sasa kwa rafiki yangu, anafaa kitamaduni, anafaa kitu ya vitu ile na manyoa, shanga, kila kitu kwa mwili yake, na kibeba mkuki yake na ngao. Kufika kwa hiyo boma, anaita rafiki yake, rafiki yangu, leo nimekuja toka nje tupigane. Na wanapigania karibu na boma ya ng'ombe. So ukishindwa
ng'ombe itachukuliwa, lakini kwa heshima yao wanabakisha ng'ombe moja kwa hiyo boma, kwa sababu yale watoto wanawachwa hawezi wawa. Hiyo ng'ombe moja atasaidia watoto hao. The historians confirm the fact that there can't be no people without a culture. One time, the late Nelson Mandela said, if you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy. Then he becomes your partner. This is the road that all communities in Asal region must take to achieve their peace initiative goal. For Culture Quest, I'm Levis Musumba. Tabasamu na ucheshi mara nyingi